Bhadram Karnebhih Shrunuyama Devaah Bhadram Pasyema Akshabhiryajatraah Sthirairangaihi Tushtuvagum Sastanubhihi Vyasema Devahitam Yadayuhu Swasti na Indro Vruddhasravaha Swasti na Pusha Vishwavedaha Swasti nastarksho Arishtanemihi Swasti no Bruhaspatir Dadatu Om Agne Naya Supatha Rahe Asman Vishwani Deva Vainani Vidwan Yodhasmah Juhraname no Bhuishtamte Nama Uktim Videma Om Shanti 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 Om Abrahman Brahmano Brahmavatyasi Jayatam Arashtre Rajanya Shura Ishavoti Vyadi Maharato Jayatam Dogviv Denur Voda Nadvan Ashasaptihe Purandar Yosha Jishtu Rateshta Tabeyo Yuva Asya Ejamanasya Viro Jayatam Nikame Nikamena Pajanyuna Varshato Palavatyona Voshadayam Paschantam Yogakshemona Kalpetam Om Shanti 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 Om Apyayantu Mamangani Vakprana Chakshho Shotramato Balamindriyani Sarvani Sarvam Brahmopanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakaroto Anirakaranamasto Anirakaranam Me Asto Tadatmani Dete Upanishastu Dharma Te Mai Santo Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Very nice. We are in the session on Svetasvataropanishad. Among several Upanishads belonging to Vedas, from Yajurveda, we have the Svetasvataropanishad contributed, and they are one of the popular Upanishads. Therefore, we have taken to the study of this Upanishad. And so we have already covered around 4 chapters of mantras in this Upanishad, and we are in the 5th chapter of Svetasvataropanishad, and this Upanishad contains 113 mantras, and all these mantras are very, very instructive, and they are all practical, and also it is talking about the goals we should have on, because our goals when we are living are not simply building a house, getting a good job, getting a good spouse, etc. Well, these are all temporary, transitory. But ultimate what is that we have to get to cut off the strings that bind us here. And you know, as that's why Bhava Bandha Cheda, Janana Marana Vasa Cheda is what is expected and for what we have to work on. Therefore, and ultimately we have to become Amrutaha Bhaveyoho. We don't want to come back, because without our knowledge or with knowledge, we have entered the mother's womb from the father's grace and Paramatma's Anugraha, Creator's Anugraha, and having been successfully completing the probation in the mother's womb for 8 hours, around that months of time, then from the dark chambers, we are delivered out into the sunshine, into the regular air. So Prithvi up Tejo Vayura Akashas, we are able to experience, though we have content of them in that. Then with great difficulty, the moment we are out from the dark chambers, we just open our eyes, we start our breath and keep going. And so we should believe that
we are having an origin place. And we have to go back to the origin. This is not our hometown. This is not our native place. And but we have our permanent address is somewhere else. But that permanent address, we should go back. That's why amritaha bhaveyuho. And then we have to get onto the moksha. That's exactly what we call moksha. And what is this God? Where we go and where from we have come? These are all two very surprising questions. Kutayataha, kastvam, koham, kutayataha, tadiha vichintaya brataha. Shankaracharya will try to awaken us. My dear brother, please consider that where from you have come, why you have come, and where you go. And whatever you are going and coming is all temporary. Nowhere, nobody can be compared because time is fleeting, time is running. Nobody, it doesn't wait. Even if you are sleeping, the clock will be working. And therefore, what we want is, so, but still, we have to be making prayer and appreciating the quality, mahima, and etc. of Paramatma, then we get it. So, Manjore, do you remember where we stopped in last session? 5th chapter, 4th mantra. Is it okay? ನಿಮ್ಮ notes ಎಷ್ಟು ತನಕ ಬಂದಿದೆ? Dakshinamurti, 20th, sir. 4th chapter, 20th sloka, mantra. Yes, sir. Dakshinamurti. Next, Ajata Ityavam Kashit Biro Prapadyate. 4th and 20th. Yeah, 21 number. Okay, very good. So, exactly. So that's what I remember now. You see, generally we don't see the God. Yes, sir. And we don't want to also see the God. We don't know how he is. But still, there are great rishis who have some idea about the God. And so they try to describe the swarupa of the God in their own manner. And therefore, the dhyana slokas are any number regarding one God. For example, in Mahanyasam or elsewhere, you say, Brahmanda Vyapta Deha Kanaka Bhasita Himarucha. You start with that. Because his Deha, his body, is very huge. So huge that it is covering the entire Brahmandam. So, the Brahmanda Vyapta Deha and Kanaka Bhasita Himarucha Bhasamana. So, with golden hue or complexion, it is simply shining, brilliant, brilliant, and brilliant. That's why, that's one concept. And another jhana sloka is, I'm just giving an example. Apatalana bhasthalanta bhuvana brahmandama vispura jyotihi. Arthvatala. Our yaru andre jyoti. After all, Paramatma is in the form of light, luster, radiant power. When he is so much brilliant, our eyes are not enough to see him. But we must want extra divya chakshuhu. That's exactly what Krishna did to Arjuna in Bhagavad Gita. Aya Mahanubhava, with this charma chakshu, you can't see my Viswarupam. But I give you divyam chakshuhu. I give you a divine eye. And with that divine eye, you can see the divines. So, yava drushti in the notivo, ade ritiyaga srushti kramana bharate. Yavai drushtihi, savai srushtihi. That's why we are all advised by elders that we should have a sudrushti. ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪಾಂ ಉರ್ವೀಂ ಚಿನ್ವಂತಿ ಪುರುಷಾಸ್ತ್ರಯ ಅಂತ 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಈ ಭೂಲೋಕ ತುಂಬಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ವೀರಶ್ಚ ಕೃತವಿದ್ಯಶ್ಚ ಯಹ ಜಾನಾತಿ ಸೇವಿತಂ. ಶೌರ್ಯವಂತನು, ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ದಿ 21 ಶ್ಲೋಕ. ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. You should have boldness, courage to see the God, to see that high thing. That's why
one thing. I mean, Durga Parameswari, Mahishasura ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ, he went on fighting with Mahisha. Mahisha was fighting on with Durga. But all the time, she was just very mild in drushti to him. But in the ultimate chapter, 4th chapter, you see, that Devi face, she became very, very angry. So angry that her face turned ash color. Masi varnam tadabhut anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Masi varna ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ಕೋಪದಿಂದ the entire face turned that. And also she was a Yama. But Yama is okay, he's our friend, because every day we remember him. But kupitantaka darsanena kairjivate. So ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಮನ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ who can withstand him? Nobody. Kupitantaka darsanena. Therefore, prana. So the Mahishasura, he pranan mumucha Mahishasuraha anta. ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ತಾಯಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬೇಕು ಅಂತ. Her desire is to take away pranam from me, and I want to retain pranam in me. Therefore, there is a war. I want to retain my war. That's why we go to hospitals and all that, to want to come back home, not to go to sanctuary. So ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಯಿಂದ we go to the doctor's hands. Yes, Therefore, but kupitantaka darsanena, when Durga Parameswari said, I don't want you to continue to have your life in you, it is my life that you are enjoying ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಮಮೋಚ ವೇಷ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ somebody who is indescribable. And because he's indescribable, but still we have to describe. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡ್ದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮಹಾನುಭಾವ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಆ ಕುಪಿತಾಂತಕ ದರ್ಶನೇನ ಮಸಿ ವರ್ಣಂ ತಸ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ we are not at all allowed to continue with our life long. ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಲೈಫಲ್ಲಿ. We cannot ask for extension. ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿ ತರಹ ನಿಮಗೆ 500 rupees 44 ಪೈಸಾ ಅಂದರೆ 45 ಕೊಡಲ್ಲ, 43 ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವ್ನು 40 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ he will never give you 45th ಪೈಸಾ ಅಲ್ವಾ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿ. He cannot give. So you have to accept only so much amount with revenue stamp signed. You cannot ask for more. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ we have always that kind of limited scope. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕೋಪ್, ಬಟ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಹರೋಸ್ಕೋಪ್. ಹೋರಾಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ದಟ್ ಹೋ ಲಾಂಗ್ ವಿ ಬ್ರೆತ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಲೆಟ್ ದಟ್ ಲೈಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ಆ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ, ಆರೋಗ್ಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೋಗಾನ್ ರುಂಧಿ, ಆ ರೋಗಗಳು ಬರೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ನೌ ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ 4th chapter and 21 mantra, and as he said, we just completed the 20th mantra, where we are just given the concept that how the Paramatma would be there. So he nasandruse tishtati rupam asya na chakshusha pasyati kaschidainam hruda hrudistam manasa yaha enamevam viduhu amrutaste bhavanti. So mind is the only medium through which you can imagine the God, because you cannot see him. Na sandruse tishtati, he is not available in our sight line. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಪಶ್ಯತಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವಿರೋದು ಮನುಷ್ಯಾಲಯ, ದೇವರಿದು ದೇವಾಲಯ, ಹಕ್ಕಿಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪಕ್ಷಿ ಆಲಯ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಆಲಯ. ಸೊ ಆಲಯ ಅಂದ್ರೇನು, ವೇರ್ ಅಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ರಿಸಾರ್ಟ್, ರೆಸ್ಟ್.
ಆಸಮಂತಾತ್ ಲಯಂ ಶಾಂತಿಂ ಸುಖಂ ಏಷ್ಯತಿ ಇತಿ ಆಲಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಫೀಲ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅದರಿಂದ ಪುರಂದರದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೂರೇ ವಾಸಿ ಅಂತ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಊರುಗಳು ಹೋದರೂ ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕು, ನಮ್ಮೂರೇ ವಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಅವರ್ ಓನ್ ಹೌಸ್, ಅವರ್ ಓನ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡಬಲ್ ಒನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯು ಲವ್ ಇಟ್. ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಗು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮನೆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಗೃಹಾಮಾ ಬಿಭೀತ ಅಹಂ ಪುನರಾಗಮಿಷ್ಯೆ, ನಾನು ಗ್ರಾಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ. ಮಾ ಬಿಭೀತ. ಮಗುವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಮಗು ಅಳತ್ತಲ್ವಾ, ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಬೇಡ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ತರಹ ಮನೆ ಕೂಡ ಗೃಹಾಮಾ ಬಿಭೀತ, ಓ ಮನೆಗಳೇ ನನ್ನ ಯು ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೀವ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಲಿವ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿವ್ ಅವರ್ ಟೌನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನೋ ಟೂರಿಂಗ್, ಅದು ಟೂರ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಅರ್ಥ. ಅದರಿಂದ ವಿ ಡೋ ಅವರ್ ಓನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯಸ್ಥಂ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ he is just ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಥಂ, he is there inside us. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಸಿ ಹಿಮ್. ಹೃದ ಏನಂ ಪಶ್ಯದುಹು. ವಿದುಹು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಹಿಮ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಯುವರ್ ಬಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ ದಿ ಆಫೀಸ್. ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ದಿನ ನಿಮ್ ಬಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಬಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನಸ ಹೃದಸ್ಥಂ ಏನಂ ಪಶ್ಯತ್ ವಿದುಹು. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪರಮಾತ್ಮ, ದ ನೇಚರ್, ಮಹಿಮಾ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ he is very close by to you ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ 21 ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪವರ್. and with the congregation, with the concentration of your heart and mind, you have got to know about him. That's why ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಮಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಗ್ನಿರ್ಮೇ ವಾಚಿ ಶ್ರಿತಃ ವಾಕ್ ಹೃದಯೇ ಹೃದಯಂ ಮಯಿ ಅಹಂ ಅಮೃತೇ ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ. ನೋಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಕ್ಷುರ್ಮೇ ಸೂರ್ಯೇ, ಸೊ ಸೂರ್ಯೋ ಮೇ ಚಕ್ಷುಷಿ ಶ್ರಿತಃ ಚಕ್ಷುರ್ ಹೃದಯೇ ಹೃದಯಂ ಮಯಿ ಅಹಂ ಅಮೃತೇ ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿರೋ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ಆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ there is a kind of mutual exchange and transition and transformation, because we are all transforming ourselves into various forms. House is yours, son is yours, daughter is yours, nothing is not yours. So Brihadaranya Upanishadalli ಹೇಳ್ತಾರೆ, you love things because they are emanated from you only. Atma vai putra namasi ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So your son is not different from you, your daughter is not different from you, both of you. So son and daughter always carry the impressions and all that intelligence. Therefore ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಜಾತ ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಅಜಾತ ಇತ್ಯೇವಂ ಕಶ್ಚಿತ್ 21. ಅಜಾತ ಇತ್ಯೇವಂ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕಶ್ಚಿತೋ ಅಜಾತ ಇತ್ಯೇವಂ ಕಶ್ಚಿತೋ ಭೀರುಹು ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ಭೀರು ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ಭೀರು ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ರುದ್ರ ಯತ್ ತೇ ದಕ್ಷಿಣಂ ಮುಖಂ ರುದ್ರಾಯತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣಂ ಮುಖಂ ರುದ್ರಾಯತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣಂ ಮುಖಂ ತೇನ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತ್ಯಂ
Tena mam payi nityam. Tena mam payi nityam. The Svetasvatara Maharshi is giving you clue. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಡಿಫಿಡೆನ್ಸ್. ಭೀರು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಿಡೆಂಟ್, ಅಫ್ರೈಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಫ್ರೈಡ್ that God is not Jata, Ajata. Jata means born. Ajata, not born. So this is how you think. But you have to make a prayer that Rudra is the God. Rudra andrenu, Rudra has got 5 functions. Rudam lunatiti dravayati iti Rudraha. Rudam karoti iti Rudraha. Ruda andrenu ಘೋಷ. ರುದ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ, ರುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ. ಸೊ ಆ ಭಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡವನೇ ರುದ್ರನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರಮನ್ಯವ ಉತೋತೈಷವೇ ನಮಃ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನು ಅಪ್ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ, ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತ್ರಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿ ಕಾಲಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ. ನೋಡಿದ್ರ? ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರಮನ್ಯವ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಅವನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ he is the highest God, because there are gods, devaha mahadevaha, and there are 2 divisions among the gods: ordinary gods and extraordinary gods, and grouped and ordinary deities and individual deities. So individual deity is called Mahadeva. ಅಂದ್ರೇನು? ದೇವಃ ಮಹಾನ್. ಸೊ ಆ ರುದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಓ ರುದ್ರ ಭಗವಾನ್, ನಿತ್ಯಂ ಮಾಂ ಪಾಹಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೀ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಲಿವ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್. So we can tell it ATP, all time protector is Paramatma. ATM, all time money. So you go to ATM, but ATP also we have to go. Thereby you want the protection every moment. Rudra pahimam nityam. How, like, with what? You have to tell him. How do you want me to protect you? With what kind of attitude, with what kind of look you want me to protect you ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾವೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಕ್ಷಿಣಂ ಮುಖಂ ತೇ ಯತ್ ತೇನ ಮಾಂ ಪಾಹಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮುಖ ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ, ಆ ಸೌತ್ ಅಂಡ್ ಸದರ್ನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪಂಚಶೀರ್ಷ, ತತ್ಪುರುಷ, ವಾಮದೇವ ಅಂಡ್ ಈಶಾನ, ಇವೆಲ್ಲ ಪಂಚಮುಖ ಶಿವ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಿವನನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಶಿವ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪಂಚಮುಖ. ಅಂದ್ರೇನು? ಈಶಾನ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಧಿಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವೋ ಮೇ ಅಸ್ತು ಸದಾ ಶಿವೋಂ. ಅವಾಗ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ who is ferocious, he has to be always calm, quiet, blessing and happy. Then we have no problem. So ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಶಾಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ we are always happy that ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂಥರ ಗರ್ವ ಬರುತ್ತೆ. So you people become proud. I have done it. I am responsible. I was there. Due to me it happened. ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Who are you? Nobody. ನಮ್ದು ಎಂಬುದು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸ್ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಂಬದು ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. Nothing is there that belongs to us. Everything belongs to Ishvara.
ಸೊ ಈಶ್ವರನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವ ಶೀರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲಯಮೇಷ್ಯತಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಯತೆ ಲಯಮೇಷ್ಯತಿ, ಗಣಪತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಗಣಪತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ to and fro journey in creation is happening only because of Paramatma. Adrinda, O Dakshinamurti, Rudra, with your 5 face turned to Dakshinam, you please protect me. But adre normally ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ? No direction, all directions. ನಾರ್ಮಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಲಿಂಗ ಅಲ್ವಾ? ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಡು, ಗುಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ತ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಗುರುಗಳೇ? ನಾರ್ತ್ ಆಮೇಲೆ ಈಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಉತ್ತರ ಮುಖ ಅಂಡ್ ಪೂರ್ವ ಮುಖ. ಸೊ ಪೂರ್ವ ಮುಖಾಯ ನಮಃ, ಉತ್ತರ ಮುಖಾಯ ನಮಃ. ಈ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ he will be able to cover entire aspects of your personality. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಶಿವಲಿಂಗ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? either it will be towards east or south. I mean sorry, north. Mostly north. Because north face ಮಾಡಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗ or ದೇವರಲ್ಲಿ ಅದು it will be protecting all aspects of your personality. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ. We have no knowledge of what you exactly want, what you do not want. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we are always after education. ಇವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ see you should know what you do not know, and you should know what you know also. That is education ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. One of the definitions of education is you should know what you do not know, and you should know what you know. That is what is the whole life journey. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ರುದ್ರ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಾಕ್ಷಸ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಂಕರರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಜನನ ಮರಣ ಪಾಸ ಛೇದಂ ಜನನ ಮರಣ ಛೇದ ದಕ್ಷಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮೀರೇ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ 8 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ಗುಡ್ discourse on Dakshinamurti, and it is never complete. And again, all those 8 slokas are simply full of philosophy, practical life, practical suggestions. Everything is there because and also his posture important, how he is sitting, how he is looking, and what is the age with which he is at. It means people say, retire andmele Veda odkondu tonತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ. People say, ಏನಪ್ಪ ವೇದ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಪ, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಬಿಸಿ ಸರ್, ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು. ಹೂ ನೋಸ್ ಹೌ ವೆದರ್ ಯು ರಿಟೈರ್ ರಿಟೈರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಬಿಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಟೋಟಲಿ. ಅಂಡ್ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರು ಅಂತಾರೆ. So there are so many other aspects will come and occupy your time. Therefore, ajaramaravad prajnaha vidyam artham cha sadhayet. Vidya arjana, vidya sadhana mattu artha sadhana. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? You have thinking that every minute is important. No minute, no time, no unit is our own. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಮಾಯಾ ಕಲ್ಪಿತ ವಿಶ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ, ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಹೆಂಗೆ? ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ, ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, 3 ಗಂಟೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಿನಿಮಾ, ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ.
See, you observe so many interesting episodes there. For example, Rajkumar running after the heroine in Brindavan Gardens. You feel that you are running along, not Rajkumar running on the screen. ಒಂಥರಹ ನಿಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. therefore you don't remember even ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಳ್ಳೆ ಇದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. Because you get absorbed, but that's all ಮಾಯಾ ಕಲ್ಪಿತ ವಿಶ್ವಂ ಅಂತ. ಸೊ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಮಾಯಾ ಎಂಬ ಕರ್ಟನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು he just removes the maya curtain and makes you realize the realities of life. But generally, what is Dakshinamurti means, we mistake what is unreal as real, and we mistake what is real as unreal. But real and unreal realization in real form is itself is the Vedantic life. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ವೇದಾಂತ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, you should be able to have the ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೇನು? ಯುಕ್ತ ವಿಚಕ್ಷಣತಾ ಜ್ಞಾನಂ ವಿವೇಕ. ವಿವೇಕ is that which will help you to be able to distinguish between yukta, recognizable or good, and ayukta, not suitable to you. So suitable, unsuitable, these are the two things that you should be able to. That's why in every cloth shop there will be a trial room. ನೀವೇನೋ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಶರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ತರಹ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ಟು ಯು, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಈ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಂ ಮುಖಂ ಶಿವಃ. What does he do? He will definitely help you to have that kind of knowledge of distinction knowledge ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ you will not be able to judge properly. So judge the ability to judge things is again the anugraha of Dakshinamurti. Because everything looks very beautiful. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಪ್ತೇತು ಷೋಡಶೆ ವರ್ಷೆ ಗರ್ಧಭೀಚ ಅಪ್ಸರಾಯತೆ ಅಂತ. 16 ವರ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇವನ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಡಾಂಕಿ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವನ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಡಾಂಕಿ ಲುಕ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಾರ್ ಎ 16-year-old ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಪ್ತೇತು ಷೋಡಶೆ ವರ್ಷೆ ಗರ್ಧಭೀಚ ಅಪ್ಸರ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಅಂತ ಇವನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಡಾಂಕಿ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ attitude develops. But this knowledge, the Vedantic ಜ್ಞಾನ and Viveka ಜ್ಞಾನ and education or vidya, this must be helping us to deny some, to choose some. So choice and denial, these are the two things which Dakshinamurti is able to give us. Therefore, every day, if you make stotra, if you recite Dakshinamurti stotram, you don't know what you get it. You are simply happy because ಈ ವ್ಯಾಧಿ ನಾಶನಾರ್ಥಿ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ವ್ಯಾಧಿನಾಶನಾರ್ಥಿ, ಪುತ್ರಾರ್ಥಿ, ಜೀವಿತಾರ್ಥಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇದೆಲ್ಲ Dakshinamurti is very powerful. Now I am coming to the last sloka of the last mantra of the 4th chapter, where ಯಾರೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ರುದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಸ್, ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು ಹೇಳಿ ಬಾಬು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓದ್ಬಿಡಿ ಉದಂಕಾರಪ್ಪನವ್ರೆ. ಮಾನಸ್ತೋ ಕೇತನ ಹೇಮಾನ ಆಯುಷಿ ಮಾನೋ ಗೋಷು ಮಾನೋ ಅಶ್ವೇಶು ರೀರಿಷಃ ವೀರಾನ್ ಮಾನೋ ರುದ್ರ ಭಾಮಿತೋ ವಜಿತ್ ಅವಿಷ್ಮಂತ ಸದಮಿತ್ವಾ ಹವಾಮಹೇ. ನೋಡಿದ್ರ, ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮಾ 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 ಅಂತ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಒಂದು 6-7 times ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ರುದ್ರ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹ್ಯಾಮರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ತಯಾರಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ವಿಗ್ರಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ image is formed or idol is formed, how many strokes with the hammer that vigraha must have undergone? That exactly is the life. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ
ಕಂಫರ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಫೇಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ನಾವು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ರೆ then you have got kind of resignation towards many more attractive things, then you will be having you will not have any indignation. Yes. So ಅದರಿಂದ ತೋಕ, ತನಯ, ಆಯುಷಿ, ಗೋಷು, ಅಶ್ವೇಷು, ಮಾರೀರಿಷಃ. So because ನಾವು ಬದುಕಿರುವಾಗ these are all our antecedents. These are all attachments to us. We have to take care of our relations. We have to be taking care of our own children, grandchildren, and we have to take care of our health. Ayushi and health management. So health care ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Nobody can, even if you go to a doctor, even doctor does not know immediately what exactly is the problem you are suffering. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, he will put you to all medical equipment, medical electrons ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆ ಮೀಟರ್ ಈ ಮೀಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. he will not take independently any kind of treatment. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಾವೇ. ಎ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ ಮಂಜೂರೇ? ವಾಸನ್. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಓಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್, ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಅದರಿಂದ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಯುಷಿ ಅನ್ನುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಸ್ಸು ನೀವೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಅದರಿಂದ ಅಂಥ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು. ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕೇಪಬಲ್, ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಮೀ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಎನಫ್ ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದೆಮ್. ಸೊ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ability is to be granted, supported, sustained and promoted by Paramatma. So that's why we say. And goshu andre cattle. You will be having cows, horses, milch cows, ಎಲ್ಲ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ರುದ್ರ ಇಸ್ ದ ಪಶುಪತಿ. ರುದ್ರ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಶುಪತಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಪಶು ಅದು ನಾವು ಪಶುಗಳೇ. ಈವನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಶುಸ್. ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮೋಹಿ ತೇಷಾಂ ಅಧಿಕೋ ವಿಶೇಷೋ ಧರ್ಮೇಣ ಹೀನಾಃ ಪಶುಭಿಃ ಸಮಾನಾಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭರ್ತೃಹರಿ. ಇನ್ನು ಆಹಾರ, ನಿದ್ರಾ, ಭಯ, ಮೈಥುನಂಚ ಸಮಾನಂ ಏತತು ಪಶುಭಿಃ ನರಾಣಾಂ. ಪಶುಗಳಿಗೆ, ನರರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಮೈಥುನ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನವು. ಆದರೆ ಧರ್ಮೋಹಿ ತೇಷಾಂ ಅಧಿಕೋ ವಿಶೇಷ. ಏನು ನರರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಒಂದಿದೆ. ಧರ್ಮಪರರಾದರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮಹೀನರಾದರೆ ಪಶುಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ 17th 18th December we have put that as a theme, dharma adharma. There are votaries for dharma, votaries for adharma. Duryodhana and Dharmaraja, one grand example. Rama and Ravana, and Krishna and Shishupala. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ we have always that ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಧರ್ಮ ಪರರಿಗೆ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಇದೆ. You cannot deny the knowledge of dharma to those people who vote for adharma. ಆದರೂ ಕೂಡ they choose adharma to be their mainstream than dharma, and therefore they work for that. ಅದರಿಂದ there are people who chose ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಥೀಮ್ ನೋಡಿ. ಅವಾಗ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗೋಷು, ಅಶ್ವೇಷು, ಆಯುಷಿ, ತನಯೇ, ತೋಕೆ, ಮಾರೀರಿಷಃ. ಮಾ 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 ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಮಾಡಬೇಡ 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 ಅನ್ನೋವಾಗ you will not be attracted to that doing. ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can ignore.
2 times you may continue to ignore. But if it is said no, 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 then you will be not doing at all. Appa helidare, amma helidare, no anta. ಅಂಥ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನೋ ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆನೆ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ದೇ ವಿಲ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ವಿತ್ ಮದರ್. That's why you must have all gone through that child state when the child gives so much importance for the word of the teacher, guru. And ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮಾ 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 ನೋಡ್ರಿ 6 ಸಲ ಮಾ 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 ರೀರಿಷಃ. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ವೀರಾನ್ ಅಂಡ್ ಮಾ ರೀರಿಷಃ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ, those people who protect us, who support us, who defend, who work for them also don't harm. And therefore, for all this, what you should do, that also you should tell him. The technology management ಏನಂದ್ರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. What is that which will make the god Rudra, basically a ferocious fellow, to do all favor to you in this manner, whatever manner you ask, is that Rudra means bha. Bha andre ಕೋಪ. ಇತಃ ಭಾ ರುದ್ರ ಮಧಿಮಾವಧೀಹಿ. So please don't direct your anger on any one of those items or people whom I mentioned. Don't show your anger either on my children, either on my relations, neither on my lifestyles, nor on my cattle, nor specifically Asveshu. Ashwa andre I told you transport animal adu. You are able to move distances, convey distances, your loads of your articles, everything is possible a little with more speed than the bullock is horse. Bullock is also a vahanam. So that's why this is called anadvaham. Adar samskritadalli ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಸನ್ ಅನಡ್ವಾಹ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಅನಡ್ವಾಹ ಅನ್ನೋದು ನಂದಿ. ಆ ನಂದಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಂದಿಯನ್ನು ವಾಹನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ನಂದಿ ವಾಹನ ರೂಪಾಯ. ಸೊ ಆ ಅನಡ್ವಾನಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಕೂಡ ಇದೆ, ಏನದು? ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಚಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ನಂದಿ. ಆ ತುಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮುಖ ಚಕ್ರ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಗಣಪತಿ ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವನದೇನಾಗಿದೆ? ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವ್ರದೇನೋ ವಕ್ರ ಅಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಚಕ್ರ. ಸೊ ಗಣಪತಿ ನಂದಿ ಇಬ್ರು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, because they form the Bhutaganadhis. They all happen to be the closest retinue of Lord Shiva, Rudra. So ಹಿತೋವಧೀಹಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿನ್ ಕೋಪವನ್ನು ದೂರ ಕಳಿಸಿ. ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಟು ಮೀ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರುದ್ರ. ಸೊ ಅವಿಷ್ಮಂತಹ ಸದಂ ಇತ್ ತ್ವಾ ಹವಾಮಹೇ. ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸದಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕ್ರತುಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಪೂಜಾ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಆರ್ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ, ಹೋಮ, ಜಪ, ಪಾರಾಯಣ, all these things come under the sada. And also that has to be done always. So havamahe, havana andre we are trying to offer. So ಈ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ತಿಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕುಸ್ತೆ ಪಶುಹು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಮಂಜು ಅವರೇ, ಡು ಯು ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು? ಆಕು ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಟ್, ಇಲಿ. ಸೊ ಇಲಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಳ್ಳ. ದ ರ್ಯಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಮೂಷಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? ಮೂಷಕ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೂಷಯತಿ ಇತಿ ಮೂಷಕ. ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಯಾವಾಗ ಕಳ್ತನ ಮಾಡತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಥೇನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ತಸ್ಕರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಥೇನ, ತಸ್ಕರ, ಮೂಷಣ
ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ತುಂಬಾ ಡೀಪರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಳ್ಳಿರ್ತಾರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಕಳ್ಳಿರ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಒಂದ್ ಬಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್, ದೇ ಓನ್ಲಿ ಟಚ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಮಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಕಳ್ಳ ಬಂದು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡನನ್ನು ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಹೀಗೆ that kind of avishmantaha we have to be offering all that. So with this we are completing the fourth chapter of Mahanar of Svetasvataropanishad, where we ultimately end up with two aspects of that. So Rudra in general, Rudra as Dakshinamurti. Dakshinamurti is Gnanamurti, and Rudra in general, he is called Sarveswaraha. That's why we say Sarveswaraya Mahadevaya Triyambakaya Tripurantakaya Trikagnikalaya Kalagnirudraya Neelakantaya Mrutyunjayaya Sarveswaraya Sadashivaya. So Kala Trikagnikalaya. Trikagni andre ಮೂರು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ Kala is again Agni. Kala is fire. Whether you don't want or not, your hair will get white. ನನ್ನ ವೈಟ್, ನನ್ನ ಹೇರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಯುವರ್ ಹೇರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ವೈಟ್. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಆಗತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಪಜಿತಿ. ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟ್ರು, ಸಾರ್ ನಾನು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೇರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಾರ್ ಅಂತ. ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 60 years. ಅಪ್ಪ 60 years ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇರ್ ಬಣ್ಣ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾರು ತ್ರಿಕಾಲ ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ಮೂರು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ತಸ್ವೈ ತ್ರಿಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾ ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿದಳಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ತ್ರಿವಾಯುಧಂ ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ. ಯಾಕೆ 3 ಜನ್ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನಾವು ತರ್ಪಣ ಬಿಡುವಾಗ ಯಾರಪ್ಪ, ನಮ್ ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಸು ರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯ. 3 ಜನ, ವಸು ರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯ. ಈ 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಲೈವ್. ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ನೋ ದೆಮ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗಾನ್ ಟು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೋ, ದಿ ಥರ್ಡ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಆ ಲಿಬರೇಷನ್ ಮಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಫಾದರ್ is not there in the count, and the other person dies, the great grandfather to whom he was offering that he will get liberated, and in the first place this fellow will take it. So tande tata muttata, that's the trikalam, trijanma papa samharam. Andrenu inna though you leave the body, but still you are connected with your people. You are hungry, you want tarpana, you want ota, you want all that. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಇದು ಪಿಂಡ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನಂ is important. So among danas, pinda pradana is also one of the danas. So ರಥತುರಗದಾನಂ ಅನ್ನ ಪ್ರಧಾನಂ ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನಂ ಅಂತ ಆ ಪಿಂಡಗಳು ಇಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಬದುಕಿರುವಾಗ, ಅಂಡ್ ಸತ್ತಿರೋರು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಪಿಂಡ. ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಲ್, ಆ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಸನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಒನ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಫುಲ್ ಡೇ ಆನ್ ದಿ ಪಿತೃ, ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್, ಅಂಡ್ ಪಿತೃಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ಕಟಾಲಜಿ. ಎಸ್ಕಟಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್. ಸೊ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ವಿ ನೋ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಲೀವ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್
available, couched in our Vedas. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು, she is Gujarati. She produced a thesis on eschatology from the Upanishads, life after death in Upanishad. And ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಡ್. ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಾತಕ ಆಪರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? The same question asked Nachiketa asks Yama Guruji. Nachiketa asks Yama the same question. What happens after the death? Yeah, exactly. So I have to take you to Kathopanishad afterwards. ನಾನು ಆಗಲೇ I have explained the Kathopanishad to many people. And ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. I have taught him for 3 years the Kathopanishad. Of course, weekly once class ಮಾಡಿ. But he is really very great in Kathopanishad and all that. In fact, we made Shashi Tiwari also to speak on Kathopanishad. ಅದು ನಾಚಿಕೇತ ಅಗ್ನಿಂ ಚಿನ್ವಾನಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And anyway, so Nachiketa Agni is top Agni. That's what is called Aruna Ketuka Agni. So that's a different subject. So even Nendre, disposal of the death and that's one important aspect. How are you get rid of this fellow? Adar enu one enandre Agni Samskara, ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಮಿ burial and burning. ಎರಡು ಬೀನೆ, burial or burning to the body. Other words, what says, what makes the road broad andre B makes the road broad ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ROAD ಅನ್ನ ಬ್ರಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ B ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಿ ಅಂಡ್ ಬರ್ನ್. ಸೊ ಈ 2 ಮೋಡ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ದೇಹವನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಜೀವಂತರಾಗಿರುವಾಗ. It continues for 3 generations. That's why Trikala, Trikatra, Tridalam, and also Trinetram, Trijanma Papa Samharam. 3 ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ರುದ್ರ ಒಬ್ಬನೇ ಸಂಹಾರ ಮಾಡು. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಹಾರ ಅಂದ್ರೆ withdraw, updating. I told you, remember in Kasi, in Asi Nadi ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. If you go there and make puja and namaskara to that particular Shivalinga on the bank of the Asi river, he will update your Sandhya Vandanam and remove all your sins. Ali board ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, if you want to update your Sandhya Vandanam, and ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. I now remember that Lord Shiva and temple and area there where that board is put up. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಸಖ. ಸೊ ಶಿವ ವಾಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ, ಶಿವ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ಈ ದಸರಾ ಈ ಶ್ವೇತಾಸ್ವತಾರೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಶಿವನ ಮಹಿಮಾ, ಶಿವನ ಕನೆಕ್ಷನ್ with our mundane and super mundane life helbittu, then he again talks about the aksharam. So akshara is Paramatma, yaru Brahma anta. Now chapter 5 heli mama upatta, ellaru heli please. Mama upatta samasta durita kshaya dwara Sri Parameshwara Prityartham Svetasvataropanishad Panchama Adhyayana Adhyayanam Karishyamaha Narayana Adhyayanam Karishyamaha. Now we are armed. Let us enter into the 5th chapter where there is absolute speech about a description about the Brahma. So please repeat. Dve akshare Brahma pare tvanante. Dve akshare Brahma pare tvanante. Dve akshare Brahma pare tvanante. Vidya vidye nihite yatra gudhe. Vidya vidye nihite yatra gudhe.
विद्या अविद्ये निहिते यत्र गूढे क्षरं त्वविद्याहि क्षरं त्वविद्या हि क्षरं त्वहि विद्या हि अक्षरं अमृतं तु विद्या विद्या हि अमृतं अमृतं तु तु विद्या विद्या अमृतं तु विद्या अमृतं तु विद्या अमृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः विद्या अविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः यो योनिमधितिष्ठति एकः यो योनिमधितिष्ठति एकः यो योनिमधितिष्ठति एकः विश्वानि रूपाणि योनिंश्च सर्वाः विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः किं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभर्ति जायमानं च पश्येतु ज्ञाने बिभर्ति जायमानं च पश्येत् ज्ञाने बिभर्ति जायमानं च पश्येत् एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन् एकैकजालं बहुधा विकुर्वन् एकैकजालं बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहरत्येष देवः अस्मिन् क्षेत्रे संहरत्येष देवः अस्मिन् क्षेत्रे संहरत्येष देवः भूयः सृष्ट्वा पतयः भूयः सृष्ट्वा पतयः भूयः सृष्ट्वा पतयः एषः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा एषः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा एषः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा Beautiful. So, Lord, the administrator. He is not IAS officer. He is a UAS officer. Ishvara, he is universal administrative officer. Yes. Vishwani Rupani. Indian administration, Indian foreign service. But Ishvara, though, not Indian. It is only universal. So, who is this Shiva? He is a UAS scholar. So universal administration service master. Adu so sarvadhipatyam kurute mahatma. He is able to organize, administer, and support any and everything right from its origin up to its end. The Paramatma Ishvara. That's why in the first sloka you have seen Vidya Vidye Isate Yastu Sonyaha. So Ishvara Andre Yaro, he is the controller of the mundane life and also super mundane life. Ishvara Anugna, Ishvara Agna is operative, not on one side, but both sides. Whether you are living or whether you are dead, you are always under the administrative powers of Ishvara. Adhyayana Satya. Administrative power of Ishvara. That's why we conclude saying that Ishana Sarva Vidyanam. Andre Sarvabhutanam Brahmadipati Brahmanodipati. Yeah, Brahma and Adhipatihi. Not only barely administering the people, also knowledge important. So Brahmanaspatihi. Brahmana andre Vedagadu. Brahmana andre Gnana. Brahma andre Vignana. So Yalla Veda Vignanavannu andre ಬೇಕಾಗಿರೋ ವೇದಾಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ. Therefore you can I ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ಅವನ ಬಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, I'm worried, I'm relieved from me ಅಂತಾರೆ. Sometimes some employees will have a very bad boss. Retire ಆದ್ಮೇಲೆ boss has no power on you.
ಅವನು ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರನಾಗಿದ್ದ, ಐ ಆಮ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಅವನು ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಈ ಈಶ್ವರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. He will not leave us, whether we are living or otherwise. 3 generations he will be taking care of us. Trijanma papa samharam. Andre, he should be knowing the janma, the papam or sin that you have done for 3 generations. As you are living now, as you are a father, as you are a grandfather, all these 3 generations have got to be, and is something like a lawyer. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಟು ಬಿ ಎ ಪ್ಲೀಡರ್ ಲಾಯರ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರೋ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಸ್ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರೋ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೀಸ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಲಾಯರ್ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಲಾಯರ್ ಇಸ್ ಈಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, you have to argue at that time only in favor of that. You can never forget. That's why in our lawyer's office there will be files. Ella ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್. The moment the client goes, or he will just open up the thing and then make a study. Before goes before the court, the lawyer has got to study. What have I spoken? What I have argued? What I have to argue? How will be the counter argument? Lot of work for a lawyer. That's why a lawyer is a great scholar, and he has got to have the anugraha Buddha. Buddha graha tumba chennagidre buddhi. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉದ್ಬೋಧ ಅಗ್ನೇ ಅಂತ ಉದ್ಬೋಧ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, and judicious thinking, and establishing what thinking. That's what pratishtha. So next time I will get one lawyer also into our monthly meet program to speak to you about the dharma, because dharma is a lawyer. Dharma shastra andre book on law books. So dharma ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ it is aware of yes this and that, but this and that ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ which is that ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. That's why we always go with ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಅಂತ. ತತ್ಪುರುಷ, ತತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಂದಿ. ತತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಗಣೇಶ. ತತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಈಶ್ವರ. ತತ್. So tat is not at all fixed entity. Tat is always open for research. That's why tat purushaya vidmahe mahadevaya dhimahi tanno rudraha prachodayat. So Rudra and Mahadeva we consider as Mahadeva, as tat purusha. So in this manner we keep on going, and we'll go with this 5th chapter next session. Thank you very much. Om Swasti. Helapa. Sahana Vavatu. Om Sahana Voto Sahanau Bhunakto Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishnarpanamastu, Shri Vasudevarpanamastu, Shri Veda Purusha Ashirvadostu. Om Tat Sat. Hari Om Guruji.